Hari Om, Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaskara to all. Sadashiva Samarambham, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Pariyantam, Vande Guru-Paramparam. A warm welcome to everyone on yet another session on this third edition of Global Festival of Oneness. We are celebrating Jagadguru Shankara for a whole month by organizing and listening to various talks on his contribution to Sanatana Dharma. Today we have an interesting speaker, Mr. Bheemashankar, and the topic he is speaking on is Advaita Vedantasya Mula Tattvanam Parichayaha, an outline of Advaita Philosophy. The talk is in the most beautiful language, Sanskrit. We will have the talk for 1 hour. Thereafter, we'll have the translation of and summary of the talk in English by Shri Jayaramanji Mahadevanji. A brief introduction about the speaker, Bheemashankar. Bheemashankar has undergone the Gurukulam system of education for 13 years, first at Pramodini Gurukulam at Sringeri, and then at Veda Vijnana Gurukulam at Bengaluru. Later, he did his master's in yoga from Savya and another master in Advaita Vedanta from Karnataka Sanskrit University. Presently, he is working as a coordinator at Indica Yoga and Indica Moksha. Over to you, Bheemaji. You can start your talk. परिचयं कृतवत्यै सौम्यावर्यै धन्यवादः। तथैव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेषामपि मम नमस्कारः। आरम्भे मङ्गलश्लोकेन आरम्भं करोमि। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। अन्तिमश्लोकः यः उक्तः सः वेदान्तसारस्य मङ्गलश्लोकः। कुतः अयं श्लोकः उक्तः इत्युक्तौ अद्य उच्यमानः विषयः यः वर्तते सः विषयः तत्र विस्तृतेन प्रतिपादितः। वेदान्तसारस्य कर्तृणा सदानन्दाचार्येण अद्वैतवेदान्तस्य तत्त्वानां परिचयः स्वस्मिन् ग्रन्थे कृतः। इदानीम् अहं तेषां तत्त्वानाम् उपस्थापनं भवतां पुरस्तात् करोमि। प्रथमं तावत् तत्रादौ आरम्भे अस्माभिः अवश्यं प्रस्थानत्रयं ज्ञातव्यं। यतोहि ततः एव भिन्नभिन्नसिद्धान्तः आविर्बभूव। इदानीम् उदाहरणम् अद्वैतसिद्धान्तः इति वदामः, द्वैतसिद्धान्तः, विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः, अनन्तरं शक्तिविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः इत्येवं वदामः। एतेषां मूलं कारणं प्रस्थानत्रयम् इति वक्तुं शक्यते। यतोहि प्रस्थानत्रयस्य उपरि अनेकैः आचार्यैः भाष्यं संरचितं। सर्वेषामपि आचार्याणां भिन्नभिन्नदृष्टिः वर्तते। तत्तद्दृष्ट्यनुसारं तत्तत् सिद्धान्तः प्रतिपादितः। आदौ किं नाम प्रस्थानत्रयम् इत्युक्तौ प्रस्थानत्रयम् इति शब्देनैव ज्ञायते। प्रस्थानं त्रयं, त्रयं संख्यावाचकः। प्रस्थानम् इत्युक्तौ प्रस्थीयते येन इति। प्रस्थीयते नाम
गम्यते येन इति। किं गम्यते इत्युक्तौ तत्त्वविचारः। तत्त्वविचारः येन गम्यते तत् प्रस्थानम् इति। अत्र त्रयम् इति अस्ति। के ते त्रयः विषयाः इत्युक्तौ श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं, न्यायप्रस्थानम् इति। श्रुतिप्रस्थानेन उपनिषदां ग्रहणं भवति। उपनिषदः यद्यपि अष्टोत्तरशतसङ्ख्याकाः सन्ति, तथापि अत्र प्राधान्येन 10 उपनिषदां ग्रहणं भवति। यतोहि तेषाम् उपरि सर्वैः आचार्यैः भाष्यं संरचितम्। अतः उपनिषदः अत्र 10 ग्राह्याः। पुनश्च स्मृतिप्रस्थानं द्वितीयं प्रस्थानं स्मृतिप्रस्थानं। स्मृतिप्रस्थानेन भगवद्गीतायाः ग्रहणं भवति। गीतादि अन्येपि ग्रन्थाः अपि अत्र ग्रहणं भवन्ति। गीतायां तु 700 श्लोकाः सन्ति, 18 अध्यायाः सन्ति। पुनश्च सः गीता उपनिषदां सारभागः अस्ति। अतः स्मृतिप्रस्थानम् इति उक्तम्। पुनश्च तृतीयं प्रस्थानमस्ति न्यायप्रस्थानं। न्यायप्रस्थानेन बादरायणसूत्राणां ग्रहणं भवति। शङ्कराचार्यानुसारं बादरायणसूत्राणि 55,500 सन्ति। पुनः मध्वाचार्यानुसारं 65,500 बादरायणसूत्राणि सन्ति। रामानुजाचार्याणाम् अनुसारं 45,500 सूत्राणि सन्ति। एवञ्च प्रस्थानत्रयेण एते ग्रन्थाः ग्राह्यन्ते। एतेषां ग्रन्थानाम् उपरि सर्वैः आचार्यैः भाष्यं लिखितं। तदनुसारमेव भिन्नभिन्नसिद्धान्तानाम् उपलब्धिः वर्तते। इदानीं तत्रादौ वेदान्तः नाम कः इति अहम् उक्तवान्। वेदान्तसारमेव विशेषेण अत्र स्वीक्रियमाणः अस्ति। तत्र वेदान्तसारस्य ग्रन्थे आदौ प्रश्नः कृतः, को नाम वेदान्तः? तस्य उत्तरम् एवं दत्तम्, उपनिषत् प्रमाणम् इति। उपनिषदः एव प्रमाणम्, उपनिषत् प्रमाणम्। उपनिषदः एव प्रमाणं कुत्र इति प्रश्नः। इदानीम् उदाहरणं, हस्ते लेखनी अस्ति। लेखन्याः विद्यमानायाः लेखन्याः अस्तित्वे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। प्रत्यक्षप्रमाणेन लेखन्याः अस्तित्वं ज्ञायते। एवञ्च उपनिषदः एव प्रमाणं कुत्र, कस्मिन् विषये इत्युक्तौ तत्त्वविचारविषये। तत्त्वं नाम आत्मनः विषये इति। आत्मनः विषये उपनिषदः एव प्रमाणम्। उपनिषत् शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवमस्ति। उपनिषत् उपसर्गपूर्वक षदल्ऋ धातोः पिप्रत्ययान्तं रूपम् उपनिषत् इति। उपनिषद् धातोः नाम षदल्ऋ धातोः अर्थत्रयं वर्तते। विशरणं, गतिः, अवसादनम् इति। विशरणम् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ नाशनम् इत्यर्थः। कस्य नाशः इति चेत् विमुक्तोः नाम ब्रह्मनिष्ठस्य संसारबीजस्य अविद्याकामकर्मणां नाशः एव विशरणम् इत्यर्थः। नाशनम्। इदं नाशनं यया भवति सा का इत्युक्तौ विद्या। उपनिषद्वाक्या का इति चेत् विद्या एव।
विद्यया संसारबीजस्य अविद्याकामकर्मणां नाशः भवति इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः गत्यर्थः। गतिः गतिः नाम अत्र प्राप्यते। सामान्य गमनक्रिया किमर्थं क्रियते? यत्किञ्चित् प्राप्त्यर्थं। कश्चन इतः तत्र गच्छति, कश्चन गृहतः आपणं गच्छति इत्युक्ते यत्किञ्चित् प्राप्त्यर्थं, यत्किञ्चित् उद्दिश्य गमनक्रिया क्रियते खलु। एवमेव अत्र गतिः नाम एतादृशी गतिः नाम इतः अन्यत्र गमनं। जीवात्मा अत्र अस्ति, परमात्मा अन्यत्र कुत्रचित् अस्ति। इतः तत् प्राप्तिः इत्यर्थः न। अतः गति इत्यस्य प्राप्यते इति, प्राप्तिः इति नाम जीवात्मनः परमात्मानं योजयति इति। योजनम् एव अत्र गतिः इति। ऐक्यं, जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् एव गतिशब्देन उच्यते। सा गतिः नाम विद्यमानस्य आविर्भावः यद्यपि तत्रैव अस्ति, परन्तु विस्मरण अज्ञानवशात् विस्मृतिः अस्ति। यदा आविर्भावः भवति तत्रैव प्राप्तिर्भवति। एवं अज्ञानस्य नाशनं यया भवति सा का विद्या। एवञ्च गत्यर्थेनापि विद्या एव निरूप्यते। अनन्तरम् अन्तिमः अर्थः अस्ति अवसादनम् इति। अवसादनम् इत्यस्य शिथिलीकरणम् इत्यर्थः। किं शिथिलीकरणम् इत्युक्तौ गर्भवास उपद्रवाणां शिथिलीकरणम्। उपद्रव इत्युक्तौ गर्भवास, जन्म, रोगादीनां शिथिलीकरणं भवति। जन्म एव इदं जन्म एव एकः रोगः इति उच्यते। अतः अस्य भवमुक्तये, भव नाम जन्म, जन्ममुक्तये जन्मनः मुक्त्यर्थं, जन्मनः नाशार्थं वासना अस्ति इत्यतः अस्माभिः जन्मस्य प्राप्तिः भवति। वासनानां शिथिलीकरणं यया क्रियते सा विद्या इति। एवञ्च त्रिभिः अपि धातुभिः विद्या एव निरूपिता। तस्मात् कारणात् उपनिषत् शब्दस्य अर्थः विद्या इति कृता। इदानीं उपनिषत् प्रतिपादितां विद्यां कः अवगच्छेत् इति चेत् तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् उक्तं। केन अधिकारिणा उपनिषत् प्रतिपाद्या विद्या प्राप्तव्या इति। सर्वत्रापि कश्चित् अर्हता भवति, काचन अर्हता योग्यता भवति। तथैव अत्रापि कीदृशः अधिकारी एतादृशीं विद्यां प्राप्तुं शक्नोति इति अनुबन्धचतुष्टयद्वारा उक्तम्। तस्य लक्षणम् एवम् अस्ति। अधिकारी तु विधिवत् अधीत वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता एव अत्र अधिकारी। इदानीं उदाहरणं कः सुप्रीं कोर्ट मध्ये न्यायाधीशः भवितुम् अर्हति इत्युक्तौ यः हाईकोर्ट मध्ये 10 वर्षाणाम् अभ्यासं कृतवान् सः
तत्र सुप्रीम कोर्ट मध्ये न्यायाधीशः भवितुम् अर्हति। एवञ्च तत्र योग्यता अर्हता निर्दिष्टा। तद्वत् अत्रापि अस्याः उपनिषद्वाच्या विद्यायाः प्राप्तये अधिकारिणं वदन्ति कः अधिकारी भवितुम् अर्हति इति। आपाततः इति उक्तम्। आपाततः वेदस्य वेदाङ्गत्वस्य पुनः वेदार्थस्य च ग्रहणं येन कृतं, यः एतेषां वेदानां वेदाङ्गानां वेदार्थस्य च ग्रहणं कृतवान्, जन्मनि अस्मिन् जन्मनि वा जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जन पुरस्सरं, काम्यकर्म पुनः निषिद्धं कर्म, एतद्द्वय कर्मद्वयं वर्जन पुरस्सरम् इति उक्तं। काम्यं चेत् ऐच्छिकं भवति, इच्छानुसारं क्रियमाणं कर्म। तत्र कर्मणः लक्षणम् एवम् उक्तं। काम्यानि स्वर्गादि इष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। आदिशब्देन पुत्रकामेष्टियागः अपि ग्राह्यः भवति। एवं इष्टकर्मणां वर्जनपुरस्सरं निषिद्धकर्मणामपि वर्जनपुरस्सरं। निषिद्धं कर्म नाम ब्राह्मण अननादीनि, ब्राह्मण अननादीनि निषिद्धं कर्म। इदं वाक्यं वयं स्मरामः, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि इति। नाम हिंसनं न कार्यम् इति। हिंसाकरणेन तत्र पापोत्पत्तिः भवति। एवञ्च निषिद्धं कर्म अनेनैव वाक्येन ज्ञातं, येन केनापि प्रकारेण हिंसनं न कार्यम्। यदि हिंसा क्रियते तर्हि तत् पापं जनयति। यदि इच्छापुरस्सरं यत्किञ्चित् क्रियते तत् पुण्यं वा पापं वा जनयति। यदि इच्छा सत्कर्म अधिकृत्य यदि प्रवर्तते तत्र पुण्यम् एव लभ्यते। यदि निषिद्धं कर्म क्रियते तर्हि तत्र पापम् उत्पद्यते। एवञ्च एतयोः वर्जनपुरस्सरम्, अतः एव उक्तं काम्यकर्मणाम् अनन्तरं निषिद्धकर्मणां च वर्जनपुरस्सरं प्रवृत्तः भवेत्। पुनः कीदृशं कर्म कुर्यात् इति चेत् नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना कर्म, उपासनानाम् अनुष्ठानम् इति उक्तं। नित्यं कर्म सन्ध्यावन्दनादीनि। सन्ध्यावन्दनं मीमांसकाः वदन्ति अकरणे प्रत्यवायः इति। यदि सन्ध्यावन्दनस्य विशेषप्रयोजनं नास्ति, यदि अननुष्ठाने तस्य प्रत्यवायरूपः दोषोत्पत्तिः, अन्यथा तस्य विशेषप्रयोजनम् इति नास्ति इति वदन्ति। यदि प्रत्यवायः उत्पद्यते तर्हि अननुष्ठानं, सन्ध्यावन्दनस्य अननुष्ठाने प्रत्यवायः, अत्र वेदान्तिनः इदं नाङ्गीकुर्वन्ति। यतोहि असतः सदुत्पत्तिः इति भवति। नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानम् अनाचरणे तत्कथं प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः? अभावात् भावोत्पत्तिः इति भवति। अतः तथा नास्ति, सतः एव उत्पत्तिः। नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन प्रारब्धकर्मणः क्षयं भवति इति। अतः फलं नास्ति इति न, प्रारब्धकर्मणः क्षयं भवति नित्यानुष्ठानेन इति। पुनः नित्यनैमित्तिकं कर्म। नैमित्तिकं कर्म नाम पुत्रजन्मादि अनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि। पुत्रः यदा जातः भवति तदा इदं कर्म क्रियते, जातकर्म इति क्रियते। तत्र निमित्तं किं? जातकर्म आचरणे निमित्तं किम् इत्युक्तौ पुत्रोत्पत्तिः।
पुत्रोत्पत्ति कारणात् जातकर्म कृतम् एता यत्किञ्चित् निमित्तीकृत्य कर्माचरणं क्रियते चेत् तत् नैमित्तिकं कर्म भवति। अनन्तरं प्रायश्चित्तं कर्म इति उक्तं। प्रायश्चित्तं कर्म नाम पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि चान्द्रायणादिकं कर्म क्रियते पापक्षयार्थं। पापक्षयार्थं यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि प्रायश्चित्तानि इति उच्यन्ते। अग्रिमम् उपासनम् इति उक्तम्। उपासनानि सगुणब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि। शाण्डिल्य विद्या इति छान्दोग्ये उक्ता वर्तते। शाण्डिल्य विद्या कथं कर्तव्या इत्युक्तौ सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलां शान्त उपासीता इति। सर्वं परिदृश्यमानं सर्वं जगत् ब्रह्म एव इति शान्तः भूत्वा उपासीता इति उक्तम्। इयमेव शाण्डिल्य विद्या। उपासनम् इत्यस्यापि अर्थः पूर्वमपि दृष्टः। नाम अन्यैः वक्तृभिः अस्मिन्नेव स्थाने उक्तम्। उपासनम् इत्यस्य आरोपित बुद्धिः इति। उदाहरणं सालिग्रामे विष्णुबुद्धिः उपासनम् इति उच्यते। साक्षादेव निर्गुणोपासनम् अशक्यम्, अतः सगुणोपासनेन निर्गुणोपासनं प्रति गन्तुं शक्यते। यथा विष्णु सालिग्रामे विष्णुबुद्धिः क्रियते तदा सा बुद्धिः तत्र तादृश्या उपासनया मनः ऐकाग्र्यं भवति। ऐकाग्र्यं मनः निर्गुणोपासनं प्रति आधारं भवति। एवञ्च नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तन उपासनानाम् अनुष्ठानेन एतेषां चतुर्णामपि कर्मणां किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ चित्तशुद्धिः। चित्तशुद्धिः एतेषां कर्मणाम् आचरणेन भवति। पुनश्च एवञ्च चित्तं शुद्धीकृत्य साधनचतुष्टयः सम्पन्नश्च भवेत् अधिकारी। साधनचतुष्टयं नाम किम् इति अग्रे उच्यते। नित्यानित्यवस्तुविवेकः, यहामुत्रार्थफलभोगविरागः, क्षमादिषट्कसम्पत्तिः, मुमुक्षुत्वम्, एते चत्वारः अंशाः साधनचतुष्टयेन उच्यन्ते। नित्यानित्यवस्तुविवेकः। नित्यं किम् अनित्यं किम् इति विवेकः। ब्रह्म एव सत्यं, तद्भिन्नं सर्वम् अनित्यम्। विवेकचूडामणोऽपि उक्तं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति। ब्रह्म केवलं सत्यं, ब्रह्म भिन्नं सर्वम् असत्यं, जीवः अपि अभिन्नः एव, ब्रह्मणः सकाशात् अभिन्नः एव। एतादृशं नित्यं किम् अनित्यं किम् इति विवेकः। आदौ विवेकः विवेकबुद्धिः जागर्या। नित्यानित्यवस्तु विवेकः तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु, ततः अन्यद् अखिलं सर्वम् अनित्यम् इति। विवेक उत्पादनोत्तरं किं कुर्यात्? वैराग्यम्। ऐहिकानां स्रक्चन्दन वनितादि विषयभोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत्, आमुष्मिकाणामपि अमृतादि विषयभोगानां अनित्यतया तेभ्यः नितरां विरतिः इह मुत्र फलभोग विरागः। नाम अस्मिन् जगति परिदृश्यमानेषु भोगवस्तुषु विरागः, पुनः आमुष्मिकाणां स्वर्गादि विषयेषु च विरक्तिभावः एव वैराग्यम् इति उच्यते। इदानीं शृण्मः
ये टेररिस्ट सन्ति, भयोत्पादकाः सन्ति, तेषां कृते एवमेव किं ब्रेन् वाश् इति वदामः, ब्रेन् वाश् कुर्वन्ति। किं भवान् यदि अत्र अस्माकं धर्मार्थं जीवति तर्हि भवान् आमुष्मिके विद्यमाने नाम अन्यस्मिन् लोके विद्यमाने स्वर्गे असाधारण सुखं प्राप्नोति इत्यादिकम् उच्यते। तद् सत्यमिति मत्वा ते इतोपि भयोत्पादनकार्येषु निमग्नाः भवन्ति। अत्र उच्यमानमस्ति तादृशम् ऐहिक विषयेषु वा आमुष्मिक विषयेषु वा नितरां विरक्तिभावः एव वैराग्यम् इति। अनन्तरं क्षमादिषट्कसम्पत्तिः इति उक्तम्। एतदपि अत्यन्तम् अनिवार्यम्। शमः को नाम शमः इति चेत् श्रवणादि व्यतिरिक्तविषयेभ्यः मनसः निग्रहः इति उक्तम्। श्रवणादि नाम श्रवणं, मननं, निदिध्यासनम् इति विषयत्रयम्। तेभ्यः व्यतिरिक्तविषयेभ्यः मनसः निग्रहः येन वृत्तिविशेषेण क्रियते सः वृत्तिविशेषः शमः इति उक्तम्। पुनः दमः को नाम दमः इति चेत् बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यः निवर्तनम्। शमः इत्यनेन मनसः निग्रहणम् उक्तम्, दमः इत्यनेन बाह्येन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च निग्रहणम् उच्यमानमस्ति। नाम येन अंतःकरणेन वृत्तिविशेषेण श्रवणादि व्यतिरिक्तविषयेभ्यः इन्द्रियाणां निग्रहः क्रियते, सः वृत्तिविशेषः दमः इति उच्यते। एतानि साधनानि अत्र इदानीं साधनानि उच्यमानानि सन्ति। तृतीयं शमादि षट्कसम्पत्तौ तृतीयम् अस्ति उपरतिः। उपरतिः इत्युक्तौ निवर्तितानाम् एतेषां व्यतिरिक्तविषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः। अन्यः अपि व्याख्यानमस्ति विधिना परित्यागः उपरतिः इति। विवेकचूडामणौ एवमुक्तं बाह्यानालम्बनं वृत्तेः एषोपरतिरुत्तमा। नाम बाह्यविषयेषु अनालम्बनं। वयं आलम्बनम् आलम्ब्य एव इदानीं चक्षुः पश्यति, कर्णः अपि यत्किञ्चित् गीतं शृणोति, यत्किञ्चित् विषयं शृणोति, वाक् अपि यत्किञ्चित् भाषते। परन्तु अत्र अनालम्बनम् इति उक्तं। बाह्यविषयाणाम् अनालम्बनं, बाह्यविषयाणाम् अनालम्बनं कृत्वा अनालम्बनम् एव अत्र उपरतिः शब्देन उच्यते। अनन्तरं तितिक्षा। तितिक्षा नाम विवेकाचूडामणौ एवमुक्तं सहनं सर्वदुःखानां प्रतीकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। नाम प्रतीकारराहित्येन चिन्ताविलापराहित्येन च सर्वेषां दुःखानां सहनम् एव तितिक्षा इति। अस्माकं प्रतीकारबुद्धिः अनुक्षणम् आगच्छति। इदानीं मनसः प्रवृत्तिः मनुष्यस्य प्रवृत्तिः। यः कोऽपि अणकं करोति, यः कोऽपि इदानीं यः कोऽपि अणकं करोति, उपहासं करोति चेत् किं भवति? अस्माकं क्रोधः आगच्छति। इदानीं बान्धवेषु अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं आस्तिविषये नाम परम्परागत वस्तुविषये सम्पत्तिविषये अपि कदाचित् किं भवति प्रतीकारः। मम अग्रजः एतावान् स्वीकृतः,
अनुजः एतावान् स्वीकृतः प्रतीकारः नाम द्वेषभावः द्वेषभावः आगच्छति अत्र उच्यमानमस्ति प्रतीकारराहित्येन चिन्ता विलापराहित्येन चिन्तापि नास्ति इदानीं प्रतीकारः आगतः प्रतीकारबुद्धिः आगता चेत् तत्र चिन्ता अपि उत्पद्यते कथं प्रतीकारः करणीयः इति परन्तु अत्र प्रतीकारराहित्येन चिन्ता राहित्येन सर्वेषां दुःखानां सहनम् एव तितिक्षा इति इदानीम् उदाहरणं अत्रापि एवम् उक्तं तितिक्षा इत्यस्य सुखदुःख द्वन्द्वसहिष्णुता सुखदुःखयोः नाम द्वन्द्वसहिष्णुता एव तितिक्षा इति अस्य अवगमनं ये अनेन उदाहरणेनापि सम्यक् रीत्या ज्ञातुं शक्नुमः समुद्रं जानीमः समुद्रं प्रति नद्यः जलं सततं प्रविशति सततं नदीजलं प्रविश्यमाणेपि समुद्रस्य गात्रम् अधिकं जातम् इति न वदामः पुनः ग्रीष्मकाले आतपः अधिक आतपेन समुद्रः शुष्कः जातः इत्यपि न वदामः समुद्रः न शुष्कः जातः समुद्रः न अधिकः जातः समुद्रः यथा अस्ति तथैव अस्ति तद्वत् सहनं सुखं वा भवतु सुखप्राप्तौ बहु सन्तोषो वा दुःखप्राप्तौ सुख नाम सन्तोषाभावः वा न भवेत् इति समानमनस्कः समानस्थितिः एव तितिक्षा इति उच्यते अनन्तरं तितिक्षोत्तरम् उक्तं श्रद्धा क्षमादि षट्कसम्पत्तिः तत्र अन्तिमा अस्ति श्रद्धा गुरूपदिष्टवाक्येषु विश्वासः एव श्रद्धा इत्युक्तम् गुरुवचनेषु वेदान्त विषयेषु यः विश्वासः वर्तते सः विश्वासः एव श्रद्धा इति उच्यते इदा विश्वासः नास्ति चेत् कार्यं न सिद्ध्यति इदानीम् उदाहरणं वैद्येन औषधं दत्तं औषधं तदा कार्यं करोति यदा तस्मिन् वैद्येन दत्त औषधौ विश्वासः अस्ति यदि विश्वासः एव नास्ति तर्हि औषधं किमपि कार्यं न करोति अतः विश्वासः अत्यन्तम् अनिवार्यः सः विश्वासः श्रद्धापदेन उक्तः क्षमादि षट्कसम्पत्तिः क्षमादि षट्कसम्पत्तिः अधिकारिणी भवेत् अनन्तरं मुमुक्षुत्वं मोक्तुम् इच्छा मुमुक्षा तत्र विषयस्य प्राप्तौ नाम मोक्तुम् इच्छा मुमुक्षा मुक्तिः अपेक्षिता मुक्तिः आवश्यकी इति इच्छा अपि भवेत् इच्छा नास्ति चेत् कथं मुमुक्षस्य प्राप्तिः भवति इच्छा अस्ति चेत् तत्र प्रवृत्तिः भवति खलु इच्छायाः अभावे प्रवृत्तिरेव न स्यात् अतः मुक्तिविषयकी इच्छा भवेत् तदा एव तत्र प्रवृत्तिः भवति एवञ्च साधनचतुष्टयसम्पन्नः एव अत्र अधिकारी अधिकारी कुत्र इत्युक्तौ विद्यायाः प्राप्तौ न उपनिषद्वाच्या विद्यायाः प्राप्तौ अधिकारी कः इत्युक्तौ साधनचतुष्टयसम्पन्नः एव अधिकारी इति उक्तम् एवञ्च अनुबन्धचतुष्टये आदिमं किम् अधिकारी द्वितीयम् अधिकारी सम्बन्धः सम्बन्धः कः इत्युक्तौ ग्रन्थविषयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति बोध्यबोधकभावसम्बन्धः
बोध्यः विषयः कः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं विषयः बोधकः उपनिषत् एवं अनयोर्मध्ये को सम्बन्धः इत्युक्तौ बोध्यबोधकभावसम्बन्धः पुनः विषयप्रयोजनयोर्मध्येपि सम्बन्धः अस्ति विषयः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं पुनः क्षम्यतां ग्रन्थप्रयोजनयोर्मध्येपि ग्रन्थं प्रयोजनं जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अनन्तरं ग्रन्थः उपनिषदः प्रयोजनं जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अनयोर्मध्ये प्राप्यप्रापकभावसम्बन्धः अस्ति यथा वयं कश्चन पुरुषः अस्ति चेत् तेन कीदृशः सम्बन्धः इति वदामः इदानीं माता अस्ति चेत् माता पुत्रसम्बन्धः पिता पुत्रसम्बन्धः इति यथा वदामः अत्रापि विषयग्रन्थयोर्मध्ये प्रयोजनग्रन्थयोर्मध्ये सम्बन्धः उक्तः अन्तिमम् अस्ति प्रयोजनं तृतीयं प्रयोजनम् अधिकारी सम्बन्धः विषयः प्रयोजनं विषयः उक्तः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं स्वस्वरूप अवाप्तिः स्वस्वरूप आनन्द अवाप्तिः एव प्रयोजनं चतुर्थं विषयः प्रयोजनं चतुर्थम् अनुबन्धचतुष्टये चतुर्थमस्ति प्रयोजनं प्रयोजनं किं मोक्षं मोक्षप्राप्तिरेव प्रयोजनं मोक्षप्राप्तिरेव प्रयोजनम् इति उक्तम् एवञ्च प्रत्येकस्यापि ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयम् इति भवति अत्र वेदान्तसारस्य अनुबन्धचतुष्टयम् एते चत्वारः विषयाः तदुत्तरम् अज्ञानस्य स्वरूपं किम् इति इदानीं पश्यामः एकम् एकं तत्त्वम् अहं स्वीकरोमि मूलतत्त्वानां परिचयः इति उक्तत्वात् इदानीं को नाम वेदान्तः इति दृष्टः अनुबन्धचतुष्टयं नाम किं साधनचतुष्टयं नाम किम् इति दृष्टम् इदानीम् अज्ञानस्य स्वरूपं पश्यामः किं नाम अज्ञानम् अत्र तत्पूर्वं एतादृश अधिकारी किञ्चित् वक्तव्यम् एतादृश अधिकारी साधनचतुष्टय सम्पन्नः अधिकारी गुरुम् उपगच्छति तदा गुरुः तम् अध्यारोप अपवादाभ्याम् उपदिशति इदं ज्ञानं नाम उपनिषद् ज्ञानम् अध्यारोप अपवादाभ्यां गुरुः उपदिशति तत् पुनः गुरोः लक्षणमपि उक्तं श्रोत्रियः भवेत् ब्रह्मनिष्ठः भवेत् श्रोत्रियः इत्युक्तौ श्रुतेः अर्थं श्रुतेः ज्ञानं यस्य भवति सः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मणि सर्वदा रतः यः सः ब्रह्मनिष्ठः एतद्वयं छान्दोग्य मुण्डकोपनिषदि गुरोः लक्षणम् उक्तं बृहदारण्यके अतिरिक्तलक्षणद्वयम् उक्तम् अवृजिनत्वम् अकामहतत्वम् इति अवृजिनत्वं नाम पापराहित्यं यदि निषिद्धं कर्म क्रियते तर्हि पापाचरणं भवति निषिद्धं कर्म सर्वथा नैव कार्यः गुरुणा तदा सः अवृजिनः भवति पुनः अकामः तत्त्वं कामना न भवेत् नाम इच्छा न भवेत् एषः मम शिष्यः नाम शिष्यः मम सर्वदा वन्दनीयः माम् इति इदानीम् उदाहरणं कश्चन मम मित्रं वदन्नासीत् तेषां आचार्याः यदा कदाचित् मेलनं भवति तदा अनुक्षणं पादम् अग्रे स्थापयन्ति इति नाम नमस्कारं करोतु इति यदि एषः स्वयं न करोति तर्हि तत्र अनुक्षणं सः पादम् अग्रे स्थापयति नमस्कारं करोतु इति नाम अत्र कामः नाम शिष्यः सर्वदा मम विधेयः भवेत् नमस्कारं कुर्यात् इति इच्छा अस्ति नाम एतादृशी कापि इच्छा न भवेत् अकामः तत्त्वः भवेत् इति लक्षण
द्वयमपि बृहदारण्यकोपनिषदि उक्तम्। एवञ्च श्रोत्रियः भवेत्, ब्रह्मनिष्ठः भवेत्, अकामः तत्त्वः भवेत्, अवृजिनत्वः भवेत्। एतादृश लक्षणचतुष्टयसम्पन्नः गुरुः भवति। तादृशः गुरुः अध्यारोप अपवादाभ्याम् उपनिषद्वाच्यां विद्यां बोधयति। विद्यां किमर्थं बोधयति इत्युक्तौ अज्ञान अपसरणार्थम्। अध्यारोप अपवादाभ्याम् इति उक्तम्। अध्यारोपः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ अतस्मिन् तद्बुद्धिः। अध्यारोपः अतस्मिन् तद्बुद्धिः उत अतस्मिन् नाम अवस्तुनि वस्तु आरोपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इत्यपि अध्यारोपस्य लक्षणं कथयन्ति। परत्र पूर्वदृष्टावभासः, परत्र नाम परस्मिन् देशे, अन्यस्मिन् देशे दृष्टस्य विषयस्य गुणानाम् अस्मिन् वस्तुनि आरोपः एव अध्यारोपः इति। उदाहरणेन पश्यामश्चेत् इदानीं रजतं शुक्तौ रजतम् इति। कश्चन पुरुषः अन्यस्मिन् देशे रजतं दृष्टवान्। रजतं प्रकाशमानः आसीत्। रजतगत प्रकाशमानं गुणं शुक्तौ पश्यति। यदा सः रजतगुणप्रकाशमानं शुक्तौ पश्यति तदा शुक्तिम् एव सः रजतम् इति मन्वते। एवञ्च शुक्तौ यद्यपि रजतं न, परन्तु तद्गतगुणम् अस्मिन् वस्तुनि दृष्टत्वात् इदं वस्तु अपि रजतमेव जातम्। अतः परत्र पूर्वदृष्टस्य अवभासः एव किम् अध्यारोपः इति उच्यते। पुनः अग्रे अज्ञानस्य विषये एतत् किमर्थम् उच्यमानमस्ति इत्युक्तौ अज्ञानस्य नाशार्थम्। अज्ञानवशात् अयम् आरोपः अस्माभिः क्रियते। अज्ञानस्य लक्षणम् एवम् उक्तम्। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चित् इति वदन्ति। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं। सत् अज्ञानं किं? सत् अपि न। सद् इति वदामश्चेत् सदपि न, असद् इति वदामश्चेत् असदपि न। सद् नाम किम् इति चेत् त्रैकालिक अबाध्यत्वं भवेत्। त्रिषु कालेषु यत् न परिवर्तते, यत् अबाध्यं तत् सत् इति उच्यते। सर्वदा भवेत्, सर्वदा समानरीत्या भवेत्, तत् सत् इति उच्यते। सत् पदेन वाच्यं न भवति। सत् केवलं सच्चिदानंद ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म केवलं सत्पदवाच्यं भवति। सः त्रिषु कस्मिन्नपि काले अबाध्यः न भवति। पूर्वस्मिन् काले वा अस्मिन् काले वा आगामि काले वा सः बाधितः न भवति इत्यतः सत्पदवाच्यं केवलं निर्गुणं ब्रह्म। असत् किम्? असत् अस्तु, तर्हि सत्पदवाच्यं न भवति चेत् असत् भवतु, असत्पदवाच्यं भवतु इति चेत् असत्पदवाच्यमपि न भवति। किमर्थं? कुतः इति चेत् असत् चेत् उपलभ्येत। एतत् सतः भावः असत्, अस्य तु उपलब्धिरेव नास्ति। इदानीम् उदाहरणं तत्र उच्यते। शशशृङ्गस्य उपलब्धिः नैव भवति खलु। इदानीं कश्चन वन्ध्यासुतः आसीत्। वन्ध्यासुतः किं मृगतृष्णिकायां स्नात्वा गगनकुसुमं शिरसि धृत्वा शशशृङ्गेण निर्मितं धनुः गृहीत्वा गच्छति इति। तत् कथम्? अत्र उच्यमानं सर्वं वस्तु असम्भवं, नैव सम्भवति।
वन्ध्यासुतः वन्ध्यासुतः असत् असत्पदवाच्यं यतोहि अप्रजननशक्तौ अप्रजननशक्तिविशिष्टे पुरुषे पुत्रोत्पत्तिः कथं भवति नैव सम्भवति तद्वत् मृगतृष्णिका यद्यपि मृगतृष्णिकायां जलं नास्ति वस्तुतः नास्ति परन्तु अविद्यमाने जले स्नानं कथं कुर्यात् सः स्नात्वा इति उक्तं मृगतृष्णिकायां स्नात्वा गगनकुसुमं कुसुमं कुत्र विकसति पुष्पं सस्ये विकसति तत्तु भूमौ परन्तु गगनकुसुमम् इति उक्तं गगने आकाशे कुसुमस्य आविर्भावः एवञ्च गगनकुसुमस्य उत्पाटनं कृत्वा शिरसि धारणम् अनन्तरं किं शशशृङ्गं शशः नाम रैबिट् शशस्य शुङ्गः हार्न् एव नास्ति शुङ्गः एव नास्ति परन्तु शशस्य शुङ्गेण निर्मितं किं धनुः तादृशं धनुः गृहीत्वा किं सः गच्छति कः वन्ध्यासुतः इति नाम वन्ध्यासुतो वा गगनकुसुमं वा शशशृङ्गः वा मृगतृष्णिका वा न सन्ति अभावः असम्भवः तेषां ते सर्वेपि असत्पदवाच्यं तादृशं वस्तु अपि न अज्ञानं तादृशम् अनुपलब्धिवस्तुरपि न तर्हि अस्तु तर्हि कीदृशम् इत्युक्तौ त्रिगुणात्मकम् इति उक्तं सत्त्वरजस्तम गुणान्वितम् इत्यर्थः पुनश्च ज्ञानविरोधी इत्युक्तौ ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति नैव अर्थः ज्ञानविरोधी यतो ज्ञानविरोधी भावरूपम् इति उक्तं तर्हि भावरूपम् अस्ति इत्यतः तर्हि उपलभ्येत इति चेत् न भावरूपं यत्किञ्चित् इति उक्तवन्तः उपलभ्येत चेत् सत् भवेत् असत् अपि न भवति एवञ्च सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् इति उक्तत्वात् इदम् अज्ञानं यत्किञ्चित् एव इति वक्तव्यम् सत्पदवाच्यमपि न भवति असत्पदवाच्यमपि न भवति पुनश्च कथम् अज्ञानस्य अनुभवः इत्युक्तौ अहम् अज्ञः इति वदामः अहम् अल्पज्ञः अहम् अज्ञः इति वदामः इत्यादि वचनश्रवणादेव ज्ञायते अज्ञानेन आवृताः वयं जगति चरामः इति पुनः श्रुति अन्यत् श्रुतिवाक्यमपि अस्ति देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढम् इति यद्यपि आत्मस्वरूपं तथापि स्व अज्ञानवशात् आत्मशक्तिं विस्मृत्य एतादृशं व्यवहारं करोति अहम् अल्पज्ञः इति एवञ्च अज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिपादितम् अज्ञानस्य शक्तिद्वयं वर्तते आवरणशक्तिः पुनश्च विक्षेपशक्तिः इति आवरणशक्तिः किं करोति आच्छादयति विक्षेपशक्तिः जगत् सृजति यथा कश्चन तत्र एवम् उच्यते आवरणशक्तेः विवरणम् एवं क्रियते अल्पः अपि मेघः अनेक योजनविस्तीर्णम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृ नयनपथं पिधाय यथा आच्छादयति तथा अज्ञानं परिच्छिन्नं आत्मानम् अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयितृ बुद्धिम् आच्छादयति इति आवरणशक्तिः किं करोति कन्सील् इति वदामः केवलम् आवृणोति यथा इदानीम् उत्तरभारतेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः महिलाः आवरणं स्थापयन्ति
केवलम् आच्छादनम् आच्छादयन्ति वस्त्रेण मुखम् आच्छादयन्ति तद्वत् अत्र शक्तिद्वयम् अज्ञानस्य शक्तिद्वयम् आवरणशक्तिः आवृणोति अनन्तरं किं करोति आवृत्य विक्षेपणं करोति क्षेपणं कस्य इति चेत् एवम् उक्तं यथा रज्ज्वज्ञानं नाम विक्षेपः लिंगादि ब्रह्मांड पर्यन्तं जगत् सृजेत् इति लिंगादि ब्रह्मांड पर्यन्तं नाम सूक्ष्म शरीरादारभ्य ब्रह्मांड पर्यन्तमपि विक्षेप शक्तिः सृजति परिदृश्यमानं जगत् कया शक्त्या इत्युक्तौ विक्षेपशक्त्या इदं सर्वं परिदृश्यमानम् अस्ति पुनश्च अज्ञानं द्विधा विभक्तं समष्टि अज्ञानं व्यष्टि अज्ञानम् इति समष्टि अज्ञानम् अवच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः व्यष्टि अज्ञान उपहितं चैतन्यं जीवः इति एतेपि मूलविचाराः ईश्वरः जीवः जगत् अद्वैतस्य मूलविचारः भवति ईश्वरः को नाम ईश्वरः इत्युक्तौ समष्ट्यज्ञान उपहितं चैतन्यम् ईश्वरः व्यष्ट्यज्ञान उपहितं चैतन्यं जीवः पुनश्च अत्र भेदः कः इत्युक्तौ विद्या अज्ञानं जीवः अज्ञानवशगः ईश्वरः ईश्वरस्तु ईश्वरस्य माया तु अज्ञानं तु ईश्वरस्य अधीनम् अस्ति मायावच्छिन्नं चैतन्यं ईश्वरः इत्यपि उच्यते अविद्यावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इत्यपि उच्यते तदेव माया नाम समष्टि अज्ञानम् अविद्या नाम व्यष्टि अज्ञानम् एवञ्च समष्टि अज्ञानम् उपहितं चैतन्यं मायावच्छिन्नं चैतन्यं ईश्वरः अविद्यावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति उक्तम् पुनश्च शरीरत्रयं शरीरत्रयस्य विवरणम् अपि अग्रे अस्ति शरीरत्रयम् इत्युक्तौ कारणशरीरं सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं कारणशरीरम् इत्युक्तौ आनन्दमयकोशः कारणशरीरे अन्तर्भवति एवञ्च समष्टि अज्ञानम् अवच्छिन्नम् ईश्वरः सः समग्र कारणशरीरस्य अभिमानी अनन्तरं व्यष्टि कारणशरीरस्य अभिमानी जीवः नाम प्राज्ञः इति उच्यते प्राज्ञः अनन्तरं सूक्ष्मशरीरं समष्टि सूक्ष्मशरीरम् उपहितं चैतन्यं किं वदामः हिरण्यगर्भः व्यष्टि सूक्ष्मशरीरम् उपहितं चैतन्यं तैजसः इति वदामः अनन्तरं समष्टि स्थूलशरीरम् अवच्छिन्नं वैश्वानरः विराट् इति वदामः व्यष्टि स्थूलशरीरम् अवच्छिन्नं विश्वः इति वदामः विश्वः इत्यस्य विषुप्रवेशनेति धातुः न विश्वः उत्पन्नः नाम सूक्ष्मशरीरे कारणशरीरे यत् चैतन्यम् अस्ति तदेव चैतन्यं स्थूलशरीरे व्याकृतम् अतः स्थूलशरीर अभिमानत्वात् विश्वः इति उक्तः अनन्तरं वेदान्ते अन्यः विचारः नाम विवर्तवादः अनन्तरं परिणामवादः अनेके वादाः सन्ति आरम्भवादः विवर्तवादः परिणामवादः इति आरम्भवादस्तु नैयायिकाः वदन्ति परिणामवादः सांख्याः वदन्ति विवर्तवादः
वेदान्तिनः वदन्ति। को नाम विवर्तवादः, को नाम परिणामवादः इत्युक्तौ उक्तम् एकेन श्लोकेन सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। सतत्वतः नाम वस्तुनः यथार्थतः वस्तुनः स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वरूपान्तर आपत्तिः परिणामः इति उच्यते। यथा दुग्धमेव स्वस्वरूपं परित्यज्य दधिरूपम् आप्नोति। अतः दधिरूपम् आप्नोति। इदम् उदाहरणं परिणामस्य उदाहरणं। परिणमते इति संपूर्ण स्वरूपस्यैव अन्यरूपेण परिणमते इत्यतः परिणामवादः इति उक्तम्। विवर्तवादः इत्युक्तौ अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। नाम विवर्तस्तु वस्तुनः स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वरूपान्तर आपत्तिः इति। स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वरूपान्तर आपत्तिः। इदानीम् उदाहरणं रज्जुः सर्पः। रज्जुः यथा अस्ति तथैव अस्ति, परन्तु स्वस्वरूपस्य तत्र अपरित्यागः। रज्जुः न परिवर्तितः। अपरिवर्तिते रज्जौ सर्पस्य अवभासः। अतः अत्र अतत्वतः स्वरूपस्य अवभासः। अतत्वतः नाम स्वरूपतः स्वरूपस्य परित्यागः नैव अभवत्, परन्तु अन्यस्य स्वरूपस्य आविर्भावः अभवत्। अतः विवर्तवादः इत्युच्यते। यथा रज्जौ सर्पावभासः। अस्माकं वेदान्तिनां किम् अत्र आशयः इत्युक्तौ विवर्तवादः वेदान्तिभिः स्वीकृतः। यतोहि इदं जगत् यथा दुग्धं दधिरूपेण परिणमते तद्वत् न परिणमते। अज्ञानवशात् निष्प्रपञ्चवस्तुनि ब्रह्मणि सकलं जगत् आरोप्यते। अतः विवर्तवादः अस्माभिः अभिप्रेतः। पुनश्च अन्यत् एकम् अस्ति अभिन्न निमित्तोपादान कारणम् इति वदामः। जगतः किं कारणं, जगतः उत्पत्तौ किं जगतः कारणं कीदृशं कारणं, ब्रह्म जगतः कीदृशं कारणम् इति उक्तौ वेदान्तिभिः उक्तम् अभिन्न निमित्तोपादान कारणम् इति। तत्र बहुभिः आक्षेपः कृतः। कथं तद् अभिन्न निमित्तोपादान कारणं भवितुम् अर्हति ब्रह्म इति। यतोहि निमित्तं कारणं भिन्नम् एव दृश्यते, उपादानं कारणं च भिन्नम् एव दृश्यते जगति। उदाहरणेन पश्यामः। घटः अस्ति। घटस्य उत्पादने निमित्तकारणं कुम्भकारः भवति। कुम्भकारः घटोत्पत्तौ निमित्तकारणम्। उपादानकारणं किम् इत्युक्तौ घटगत मृत उपादानकारणं। नाम कारणं कार्य अन्वितम् अस्ति। तत्र मृदः विना कार्यस्य उत्पत्तिः नैव शक्यते। अतः तथा मृत उपादानकारणं निमित्तकारणं कुम्भकारः। एवं सर्वत्रापि जगति सर्वत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। निमित्तकारणमेव भवति जीवः। तथैव अस्माकं चिन्तनमपि भवति, व्यवहारः अपि तथैव अस्ति। तत्र निर्माता नाम निमित्तकारणं भिन्नम्, उपादानकारणं भिन्नमेव भवति।
अत्र तु वयं वेदान्तिनः वदन्तः सन्ति अभिन्न निमित्तोपादान कारणं, निमित्त कारणं भिन्नम् उपादान कारणं भिन्नम् इति नास्ति, उभयमपि एकमेव। एकः कः नाम ब्रह्म एव उभयम् उभयं कारणम् इति। कुतः इति चेत् एतस्मिन् ब्रह्मसूत्रे अपि व्याख्यातं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यत्र ब्रह्मणः उभयकारणत्वम् उक्तं। प्रकृतिः नाम उपादानकारणं च शब्देन निमित्तकारणं स्वीकृतं। कुतः प्रतिज्ञा कृता अस्ति, येन अश्रुतं श्रुतम् अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातं भवति इति प्रतिज्ञा अस्ति। दृष्टान्तः अपि दृष्टः। कीदृशः दृष्टान्तः? छान्दोग्योपनिषदि उक्तः यथा सौम्येन एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। तथैव अग्रे च उक्तं यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्। अग्रे पुनर् एकेन दृष्टान्तेन उक्तं यथा सौम्येन एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कार्ष्णायसमित्येव सत्यम् इति। एवञ्च प्रतिज्ञा अपि अस्ति, दृष्टान्तः अस्ति, तयोः उपरोधः विरोधः नास्त्येव। तस्मात् कारणात् ब्रह्म जगतः अभिन्न निमित्तोपादान कारणं। दृष्टान्तः यः उक्तः नाम मृत कारणं मृदा उत्पन्नं कार्यं किं घटः। एतयोः नाम उपादान कारणम् अस्मिन् दृष्टान्ते उपादान कारणं द्रष्टुं शक्नुमः। सत्यं खलु? मृदः अन्वयः मृदः अन्वितम् एव भवति, यद्यपि भिन्नं न दृश्यते। घटे किमस्ति? घटे किमस्ति? सर्वथा मृदेव अस्ति। इदानीम् एका द्रोणी अस्ति चिन्तयतु, चिन्तयामः। द्रोणी एकं प्लास्टिक् अस्ति, प्लास्टिक् द्रोणी। प्लास्टिक् द्रोणी मध्ये किमस्ति? प्लास्टिक् विना अन्यत् किमपि नास्ति। परन्तु तद् द्रोणीं तां द्रोणीं दृष्ट्वा द्रोणीम् इति वदामः, प्लास्टिक् इति न वदामः। व्यवहारः तथा अस्ति, परन्तु कारणमेव कार्ये प्रवृत्तमस्ति। अतः कार्यस्य कारणात् भिन्नरूपेण उपलब्धिः नास्ति। अतः वेदान्तिनः सत्कारणवादिनश्च, सत्कारणवादिनः नाम कारणं केवलं सत्यम्, अन्यत् सर्वम् असत्यम् इति। सांख्यास्तु सत्कार्यवादिनः, नास्ति कार्यमपि सत्यम् इति वदन्ति। कार्यं सर्वात्मना कारणात् भिन्नं, तस्मादेव कारणात् कश्चन पुरुषः कार्यं प्राप्तुं गच्छति इति। परन्तु वयं वदामः कार्यं सर्वथा कारणात् भिन्नं न, कार्यम् अभिन्नम् एव, कार्यं कारणात् अभिन्नम् इति वयं वदामः। यथा मृत घटयोर्मध्ये दृष्टं, पुनश्च कार्ष्णायसम् अनन्तरं किं नखनिकृन्तनम् अनयोर्मध्ये दृष्टं। नखनिकृन्तनं नाम नैल् कटर तद् केन अयसा निर्मितं नखनिकृन्तनम्। एवञ्च तस्मिन् नखनिकृन्तने वस्तुनि किमस्ति इत्युक्तौ अयः भिन्नं किमपि नास्ति, केवलम् अयः एव वर्तते। तद्वत् पुनश्च अन्येनापि दृष्टान्तेन दृष्टं लोहमणिना। एकं मणिः, लोहस्य मणिः अस्ति। लोहमणौ किमस्ति? लोहं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। नाम अतः कार्यं कारणात् अभिन्नम् इति उक्तम्।
एवमेव जगति जगतः कारणं ब्रह्म यः अस्ति सः अभिन्ननिमित्तोपादानं कारणम् इति उक्तम्। अनेन अस्माकं प्रयोजनं किम्? एतादृशज्ञानेन प्रयोजनं किम् इति चेत् अत्यन्तं प्रयोजनं वर्तते। इदानीं वयं वदामः अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति। यदि वस्त्वन्तरं वर्तते इति चिन्तयामः तर्हि अस्माकं भयं भवति। सर्वेषां सम्पूर्ण जगतः प्रवृत्तिः योगक्षेमार्थमेव अस्ति। किम् अप्राप्तस्य प्राप्तौ योगः इति वदामः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः इति वदामः। सर्वेषां चिन्तनं कुत्र भवति? सेक्यूर्, समीचीनं गृहं भवेत्। किमर्थम्? अहं सुरक्षितः भवेत्। अनन्तरं किम्? इन्शुरेन्स् भवेत्। किमर्थम्? अहं हेल्त् इन्शुरेन्स् भवेत्, लैफ् इन्शुरेन्स् भवेत्। किमर्थम्? अहं सुरक्षितः भवेत्। यदि यत्किञ्चित् भवति तर्हि कः पश्यति? अतः किम् एतादृशं भावेन सुरक्षाभावनम् एव दृढं कर्तुं सर्वे जनाः, वयं सर्वेपि प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। परन्तु यदा एतादृशं विचारं शृणुमः, वस्तुतः किमस्ति? ब्रह्म केवलं सत्यं, तद्भिन्नं सर्वम् असत्यं। नाम यदा निमित्त उपादान कारणतया पश्यामः ब्रह्माणं, नाम ब्रह्म एव निमित्तं कारणं, ब्रह्म एव उपादानकारणं, ब्रह्म भिन्नं किमपि नास्ति इति विचारेण इति दृष्ट्या यदा पश्यामः तदा अस्माकं भयं न भवति। तदा एव अभयस्य सिद्धिर्भवति। एवञ्च अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति यत् वचनम् अस्ति तत् सर्वात्मना सिद्धिः तदा भवति यदा ब्रह्मणः ज्ञानं भवति इत्युक्त्वा अहम् अत्र विषयं उपस्थापयामि, विरमामि। Thank you, Bheemashankar ji, for giving us a glimpse of the Advaita philosophy. Now we have the summary and translation of the talk by Dr. Jayaraman Mahadevan ji, who serves as a Director of Textual Research of Yoga at Indica. He has been kind enough to accommodate this request. Our gratitude to you, sir. Over to you. Namaste. I hope you can hear me. So it was a very lucid talk by Bheemashankar ji. So he started out with the invocation verse from the Vedanta Sara, Akhandam Sachidanandam, and his entire talk was also based on the inputs or the structured way in which the Vedantic principles are introduced in the Vedanta Sara text. Before commencing, he gave an introduction to the foundation of Vedanta, that is the Prasthanatraya, Shruti Prasthana, Smriti Prasthana, Nyaya Prasthana. Shruti Prasthana, though there are so many Upanishads, he said that in Vedantic tradition, there are 10 major Upanishads. They are considered as a Shruti Prasthana, the Vedic sources of Vedanta. And then Smriti Prasthana, the Bhagavad Gita, and Nyaya Prasthana is Brahma Sutra. And then he then started out with a definition of Vedanta. So what is Vedanta? Ko nama Vedanta? Upanishad Pramanam. So that which has the authority of the Upanishads, that for which the authority comes from the Vedic Upanishadic source or the Lord, that is Vedanta. And about what? About the Atma Tattva, about the Atman, the consciousness. So about the consciousness for which the authority comes from the Upanishads. So that is Vedanta. And then as the word Upanishad is mentioned here, he went on to derive the etymological roots of the word Upanishad.
So Shadalr, so from the root Shadalr, which means Visharana, Gati and Avasadana, threefold meanings are there for that Shadalr Dhatu or the root. So Visharana is destruction, destruction of avidya, kama, karma. Gati is Brahma, Gamayati, iti Upanishad, that which leads to Brahman. Leading, again he clarified, does not mean that going from one place to the other. It is the manifestation or the realization that the Jivatman is Brahman. So that is the Gati. And Avasadana is the ending, Shithilikarana of the Janma, Jara, Mrityu, birth, the aging, and then also the associated problems. So the ending of that. So that literature, that text, that source of knowledge by which Visharana, Gati and Avasadana are attained, that is Upanishad. And it is these Upanishads which speak about the Atma Tattva, and that Atma Tattva which is spoken by the Upanishad is called as Vedanta. So this is how he connected these initial thoughts. And then he went on to speak about the Anubandha Chatushtaya. It is a tradition in the Shastra that we first set out, or the foundations or the cornerstones. 4 cornerstones are established first: Adhikari, Sambandha, Vishaya and Prayojana. So these 4 aspects are established first to have a clarity as to why a particular text or a particular Shastra has to be pursued. Adhikari means who is supposed to study or who is qualified to enter into a particular Shastra or a discipline. Sambandha is what is the connection, and then Vishaya is what is the content, what is the major subject, and Prayojana is what is the outcome, purpose. So these 4 for the Vedanta. What are the 4 aspects, especially for Vedanta? So initially he took up the topic of Adhikari, who is qualified. So the one who has studied the Vedas and Vedantas under a proper, means in a systematic traditional, under a guru, and then who has shed the Kamya and Nishiddha karmas, that is the one who does not indulge in activities driven by desire, and those prohibited actions which include ahimsa, means harming others, violence, etc. So the one who sheds those, and then one who is slowly overcoming the desire-driven activities. So he is an Adhikari. The one who has learned the Vedas and Vedanta under a traditional guru, he is an Adhikari. And then the one who follows Nitya Naimittika Karma. So means Nitya means the daily mandatory actions like Sandhya Vandana, which has to be performed to overcome the accumulation of negativities as we go about our day-to-day transactions. And then Naimittika Karma is occasional activity. So when the occasion demands, so those actions which are to be performed like Jata Karma, etc. So they are Nitya Naimittika Karma, and by performance of Nitya Naimittika Karma, and the one who avoids the Nishiddha and Kamya Karma, the one who has become a Nirmala Swanta, person who has become with a mind, who has become endowed with a mind which is very pure. So he is an Adhikari. And then Sadhana Chatushtaya Sampannaha, that is the one who is endowed with 4 basic instruments or instrumental virtues. The one who is endowed with 4 instrumental virtues: Shama, Dama, Uparati. So all those Nitya Nitya. So he went on to elaborate. From this he went into the elaboration of the Sadhana Chatushtaya, that is Nitya Nitya Vastu Viveka, Ihamutra Phalabhoga Viraga, Shamadhi Shakta Sampatti and Mumukshutva. So these he elaborated. So which is again part of the elaboration on the Adhikari. So a person who is endowed with these 4, Nitya Nitya Vastu Viveka, what is Nitya, what is eternal and what is ephemeral or transient. So a clarity about that, a discernment about that. The one who is endowed with this becomes an Adhikari. Iha Mutra Phalabhoga Viragaha. The Viraga means dispassion, detachment from the objects of desire in this world, and then in the higher or later worlds like the Swarga, heaven, etc. The one who is detached from it. He gave certain practical examples for this also. The one who is dispassionate about these 2 kinds of desires, he becomes an Adhikari.
Shamadhi Shatka Sampannaha means the one who is endowed with Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Shraddha and Samadhana. Shama is control of mind, Dama is control of the sense organs, Uparati is not getting attached with the objects of the senses, withdrawal, subduing or subsiding of the desires to get in touch with the objects of the senses outside. Titiksha is forbearance, means withstanding the onslaught of the trouble on the body, mind, senses without any kind of negative response to it. So that is Titiksha. Shraddha is Shastrasya Guruvakyasya Satya Buddhyavadharana, having great faith in what the Acharyas teach and also what the Shastras convey to us about the Atma Tattva, that will guide us. He also gave various examples in driving home these ideas. And then Samadhana means the mind being fixed on the Atma Tattva. So the one who is endowed with the Samadhi Shatka, so he becomes an Adhikari. So a detailed elaboration on who becomes an Adhikari, that was given. And we have seen that for any Shastra, Adhikari, Sambandha, Prayojana and Vishaya are important. So on Adhikari, this was the elaboration that was given by the speaker. And then, and of course, as part of the Adhikari, this thing in the Samadhi Shatka, in the Sadhana Chatushtaya, Nitya Vastu Viveka, Ihamutra Phalabhoga Viraga, Samadhi Shatka Sampati, and Mumukshutva was also given as a dimension of virtue which is needed as a preparatory this thing for an Adhikari in Vedanta. Mumukshu is the one who Moktum Ichuhu Mumukshuhu, the one who is desirous. There should be a desire. It is not that something it is done which is mechanical. It has been told to me, so I do it. No, there should be an internal urge to attain that moksha, liberation from the worldly bondage, etc. So that should be there. That is very essential. So mumukshutva, an adhikari, is the one who is endowed with the internal urge to get liberated. So he is. So these are the qualities from the sadhana chatushtaya. The first component, that is adhikari, he has these. He should be endowed with these aspects. That is the preparation that is needed to plunge into Vedanta. So beautifully has been presented in the Shastras, and the speaker has brought out these ideas very elegantly. And then the Sambandha, the relationship between the Shastra and the Adhikari. So what is the connection between the Vedanta Shastra and the Adhikari? So Bodhya Bodhaka Bhavaha, that which enlightens and the one who gets enlightened. So the Adhikari is the one who gets enlightened about his true nature, that is pure consciousness. And who is the enlightened? The Upanishad, the Shastra, and the Gurus who enlighten. So the connection between the Shastra and the Adhikari is Bodhya Bodhaka Bhava. And then what is the connection between the text or the Shastra and the Prayojana, the outcome? So Prapya Prapaka Bhava. So twofold Sambandha was elaborated by the speaker. So the Prapaka, what is to be attained? The Prayojana is to be attained. What is the Prayojana? Brahma, Jiva Brahma Aikya, or being established in one's pure conscious nature, Satchidananda Swarupa. So that is the goal to be attained, and that is the Prayojana. So that is the Prapya to be attained. And then what leads us to that? What is the Prapaka? It is the text, the reflection, the Shravana Manana Nidhyasana of the text. So that leads. So especially the text from, so the text is the Prapaka, that which leads, and the Prayojana is the Prapya, that which is attained. So twofold. So Bodhya Bodhaka Bhava Sambandha and Prapya Prapaka Bhava Sambandha, these two are there. So this Sambandha again is very important. Only then we can connect with the Shastra. So of the Sadhana Chatushtaya, he mentioned about the Adhikari and then Prayojana. And of course, the third aspect is Vishaya, Jiva Brahma Aikya. So that is the Vishaya, and Swaswarupa Ananda Avaptihi. And then attainment of a state of bliss on being established in one's own pure conscious Satchidananda Swarupa. This is the Vishaya of the Vedanta or the Upanishads. And then Prayojana, of course, has been already been elaborated. Moksha Praptihi, being liberated from the endless vicious cycle of birth and death. So these, he first established, the speaker established these Anubandha Chatushtayas, which are very basic, foundational, essential
to have a clarity to set about in the knowledge of Vedanta. And then in the context, he also elaborated upon the role of, when we speak about the Adhikari, an Adhikari means a sadhaka, he needs a guru. So without a guru, without being guided by a guru, the sadhaka cannot progress much in Vedanta. So Adhikari should go to the guru. Adhikari gurum upasarpati. So he has to go to the guru, and then the guru uses the Adhyaropa Apavada methodology to teach the Adhikari about the Brahman. We will elaborate, means in brief, I will explain about, or as presented by the speaker, I will convey what is Adhyaropa Apavada. Before going into that, as the Adhikari goes to the guru, who is a guru? That guru was also defined by the speaker. Guru should be a Shrotriya, Brahmanishtha, Avarajina, and Akamahata. These are the four aspects of a guru. Shrotriya, the one who follows the path of the Vedas. Brahmanishtha, the one who is established in the pursuit of the realization of Brahman, firmly established, Brahmani Nishtha. And then Avarajina means the one who does not indulge in negative activities. Vrjina is Papa, who does not indulge in Papa Karma. And then Akamahata, the one who does not entertain various worldly desires. So these are the four essential qualities of a guru. To such a guru, a student, an Adhikari of Vedanta should go. And the guru teaches Vedanta by the principle of, by the Yukti, Adhyaropa and Apavada. Adhyaropa is superimposition, and Apavada is the negation of superimposition. That is, Brahman is the reality. Upon this Brahman, various we superimpose all the creation, all the differences in the world, all the variety in the world, and all the sufferings, etc. So all that has been superimposed on the Brahman, and then by logic, by systematic teaching, that is negated, Apavada. So that is done. And then what is the source of this superimposition? The speaker explored the source of this superimposition. Avidya was the Avidya. He spoke about Avidya as the source of superimposition, and he went on to elaborate upon the nature of Avidya as Avidya as an anirvachaniya principle, an inexplicable principle, which is neither sat nor asat. Satchen na badhyeta, asatchen na pratiyeta. Means if it is sat, it should be, sat means existent. If it is truly existent, it should never go into non-existence. But on the attainment of knowledge, avidya is nowhere. But asatchena pratiyeta. So if it is non-existent, it should not be perceived. But avidya is perceived. For example, aham agnaha. So that even in the worldly expression, we say I do not know, I am ignorant, etc. So by these we know that avidya is perceived, but avidya also is done away with when the Brahman realization comes about. So hence it is in the gray area of both sat and asat, and hence it is anirvachaniya. So we went about to establish. So it's a difficult principle to get away with. It's not very easy to manage this avidya. So that is the intent there. And he also provided Devatma Shaktim Sagunair Nibaddham. So for the existence of avidya, for the perception that there is avidya is there, the speaker also gave the Vedic pramana for that also. And then twofold shaktis of avidya, twofold powers of avidya was also presented. In the sense that avarana shakti and vikshepa shakti are the twofold powers of avidya. Avarana shakti is the clouding nature of avidya. Even the vast sun is clouded by a small cloud. So even though the Brahman is vast, omnipotent, omnipresent, and omniscient, still the parichinna avidya, the limited avidya, can blind us from seeing that Brahman, that is the avarana shakti of the avidya. And vikshepa shakti is the vikshepa means the entire expanse of the universe. Lingadi brahmanda paryantam jagat srijet. So it is by that vikshepa shakti, the ability to expand and distract us from the Brahman. So that is again another capability of avidya. So one should be wary of avidya. All this understanding about avidya should be there. And then there is one more classification about avidya which has to be overcome.
which was given as a Samashti Ajnana and Vyashti Ajnana or Avidya. So Samashti Ajnana, the Abhimani of the Samashti Ajnana is called as Ishvara, and then the Abhimani of the Vyashti Ajnana is Jiva. So Jiva, Ishvara again are also, these expressions are also driven by Avidya. In that context, he also mentioned about the threefold shariras, threefold bodies, the Karana Sharira, Sukshma Sharira and Sthula Sharira. They are also again their Samashti manifestation, their wider manifestation and their limited manifestation as Jiva and Brahma, be it the Ishvara, Hiranyagarbha, Vaishvanara are respectively the Samashti manifestation of Karana, Sukshma and Sthula Sharira, and then the Prajna, Taijasa and Vishwa are the Vyashti manifestation or the limited, the individualistic manifestation of Karana Sharira, Sukshma Sharira and Sthula Sharira. So in this way, he presented. So for attaining the knowledge of Brahman, the Guru employs Adhyaropa Apavada technique. And why does the superimposition itself happen? It is because of avidya. And what are all the classification of avidya? What are all the aspects of avidya a Vedanta sadhaka should be aware of? All this was elaborated in all these divisions with all the Avarana Vikshepa Shakti, Sthula Sukshma Sharira division. All those divisions were presented. And then the speaker went on to explain about another foundational principle of Vedanta, which is Vivartavada. There are in the various systems of philosophy, we find the Vivartavada, Parinamavada, Arambhavada. These are the various theories about creation. One is Arambhavada, everything commences from the Paramanu. Parinamavada is a mutation, the real mutation of the cause into the effect. And then Vivartavada is superimposition and just appearance. So he went on to elaborate how Vivartavada is the principle, just it's an appearance. So in reality, there is no change. It is just appearance, just like the appearance of the silver on the shell of which is found in the seashore. So it's just appearance, nothing changes. So that is the principle pursued by Vedanta. That is the established principle about the nature of creation. That is the idea of Vedanta. And then in that connection, he also described another principle about Vedanta, which is again foundational, Abhinna Nimittopadana, the Brahman. It is this Brahman which is the instrumental cause and also the material cause of the universe. So because Brahman is one, Advaita, because it is Advaita Tattva, in Advaita Vedanta, there is one principle. So for this entire creation, there cannot be a Nimitta Karana, an instrumental cause, just like a potter for a pot. And then Upadana Karana means the mud or the clay for the pot. So they are two different. In the worldly circumstances, we see for the creation of pot, there is a different Nimitta Karana and there is a different Upadana Karana, material cause and the instrumental cause. But in connection with the creation of the entire universe that we perceive, that appears before us, so the Nimitta and the Upadana, the material and the instrumental cause are one and the same. He established this with various descriptions and authority from the Upanishadic lore and also from Brahma Sutra, by Pratigna, by Drishtanta, various Drishtantas from the Upanishads. Just like by knowing by knowing about the clay, all that is made up of the clay is known. By knowing about one nail cutter, all that is made up of the iron is known. So all these Upanishadic authorities go to say that it is not that there is a different Prakriti, Sattva Rajas Tamas, made up of Sattva Rajas Tamas, which is a Prakriti, which is the instrumental cause, and this Brahman is the Upadana Karana. No, it is not that way. It is the Brahman which is the instrumental cause. It is the Brahman which is the material cause of this entire creation. And those things, these are of course superimpositions. If these superimpositions can be done away with by the guidance of the Guru, then what we attain, how we are finally reaching, what will be the final state that we reach is the Akhanda Advitiya Sachidananda Swarupa. And then finally, before concluding, he said, what is the utility of such being established in the Abhinna Nimitta Upadana Brahman, which is the one and only principle, only true principle, Brahma Satyam.
that one single principle, what is the outcome of that? He beautifully concluded the talk by bringing the outcome or re-emphasizing the outcome of such Vedantic knowledge, which is pursued in a systematic manner in this way, Abhayam Pratistham Vindate. That is, one attains fearlessness, because security is a major concern. So we worry about the security of ourselves. We go for insurance. We worry about the security of our near and dear and our own property, vehicle, etc. For all this, we do insurance. But the greatest insurance that can be done will be the knowledge of attainment of Brahman, because there is nothing different from the Brahman. If one is established in that knowledge, see, fear comes from the second source. So, we are afraid of this, we are afraid of that. So we insure this way, we insure that way. But if we understand in reality there is nothing to be insured against, so that is only the non-dual Advaita Brahma Tattva, which is Abhinna Nimittopadana. When one is established in such Akhanda Advitiya Sachidananda Brahman, one is free from all such fears and insecurities, and one is established firmly in that nature. Abhayam Pratistham Vindate. So this is the outcome of systematic progress, systematic learning and internalization of Vedantic knowledge. This was the flow of the talk that was given by Shri Bheemashankar. Thank you, Jayaramanji, for that beautiful summary of the talk. And also one of the comments is, basics are well stated in Sanskrit, wonderfully translated to English. Thanks to both of you. We have any questions, we can take them. Else we are actually over 2 minutes above the allotted time. Yes, Bhimaji. Dhanyawad. I want to say thanks to all. So, avakasham pradatubhyah dhanyawadaha. Indica Moksha anantram Nitin Mohodayah tebhyah aham dhanyavadam vaktum ichchami. Anantram ye cha shrotarah santi. श्रोतारः सन्ति इत्यतः अयं कार्यक्रमः आयोजितः, अतः तेभ्यः अपि अहं धन्यवादं निवेदयामि. Dhanyavadah, Bhimaji. So kindly like us on Facebook page and do comment on the Twitter to spread the word on oneness. So today evening, we also have another talk called Text, Historicism and Advaita by Professor Vishwa Alduri and Dr. Joydeep Bachi. Please do attend. Thank you all.